Mire, esa sonrisa que tiene Peter por la llegada de Rossi. Sí, no lo voy a ocultar, pues estoy feliz. Ahí está Dr. Lee. Good evening, Dr. Lee. Good evening. Good evening. Buenas noches, Dr. Lee. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. So let us start. Casi dele, Dr. Hun Lye. So page 1. So what we'll do today is somebody can read page 1 one time each, all 4 of those. Vamos a comenzar en la página 1 y lo que vamos a We hacer just look for a volunteer to read one time. Solicita un voluntario para leer la página 1. One volunteer to read those 4. Is that right? Yeah. Un voluntario para leer las 4 versos de la página 1. Por favor. Voluntaria. Cecilia. Voluntario. Cecilia, alza la mano. Marta. Cecilia. Mimi, Cecilia de Guayaquil. ¿Dónde está Cecilia? No. Aquí. Cecilia, ¿vas a leernos? Sí. Empieza Okay. ya. Yeah. Todas las madres, seres sensibles y limitadas como el espacio, especialmente los enemigos que me odian, los destructores que me dañan, y aquellos que obstaculizan mi progreso hacia la liberación y la omnisciencia, que experimenten felicidad, que se separen del sufrimiento, rápidamente los estableceré en el estado insuperable, perfecto y completo del preciado despertar. Por lo tanto, hasta que alcance la budeidad, me comprometeré a la virtud en cuerpo, palabra y mente. Hasta que me muera, me comprometeré a la virtud en cuerpo, palabra y mente. Desde ahora hasta mañana, a esta hora, me comprometeré a la virtud en cuerpo, palabra y mente. En el Buda, el Dharma y la Suprema Asamblea, tomo refugio hasta alcanzar la iluminación. Que por el mérito de dar y de las otras perfecciones, obtenga la budeidad para el beneficio de todos los transmigradores. Que todas las madres, seres sensibles y limitadas como el espacio, obtengan la felicidad y las causas de la felicidad. Que estén libres del sufrimiento y de las causas del sufrimiento. Que nunca estén separados de la felicidad, libres de sufrimiento. Que moren en la ecuanimidad, libres de apego y aversión hacia aquellos que les son cercanos y lejanos. Now we will chant this in Tibetan. Ahora lo vamos a cantar en tibetano. Nala Thawa Jebe Dra Nopar Jebe Kek Tarba Dan Tam Je Gembe Bardu Jobra Jeba Tam Jegi Zu Jebe Ma Nangka Dang Nyambe Senchen Tam Je Dewa Dan Ten Tungao Dang Dre Nerdu Lana Mebaya Dabra Zobe Chanju Rinpo Je Tobra Joy Dala Thawa Jebe Dra Nopar Jebe Ge Tarba Dan Tam Je Gembe Bardu Jobra Jeba Tam Jegi Su Jebe Ma Nangka Dang Nyambe Senchen Tam Je Dewa Dan Ten Tungao Dang Dre Nerdu Lana Mebaya Dabra Zobe Chanju Rinpo Je Tobra Joy Dala Thawa Jebe Dra Nopar Jebe Kek Tarba Dan Tam Je Gembe Bardu Jobra Jeba Tam Jegi Su Jebe Ma Nangka Dang Nyambe Senchen Tam Je Dewa Dan De Tungao Dang Dre Nerdu Lana Mepa Yang Dabra Sobe Chanju Rinpo Je Dobra Joy
de je du sama ge gi bardu longa yizum ge wala go ma je bardu longa yizum ge wala go de tereng ne sun te ni ma san ta sam ge bardu longa yizum ge wala go Zongge Jodan Zoge Chonam La Changju Bardu Dani Gyabzu Je Dagi Jinzu Gebe Sonange Drola Penje Zongge Drubra Ju Zongge Jodan Zoge Chonam La Changju Bardu Dani Gyabzu Je Dagi Jinzu Gebe Sonange Drola Penje Zongge Drubra Ju Zongge Jodan Zoge Chonam La Chanchu bardu dani gyabzu je dagi jinsu gibe sonangi drola penchir sanje drupra ju ma nanga dan nyambe senjen damje dewa dang dewe gyudan dembra gyurji dunya dan dunya gi gyudan drewa gyurji dunya mepe dewa dame drewa gyurji Niring chadang nidang drawe tanyang la nebra gyurje ma nangka dang nyambe senjen tamje dewa dang dewen gindan dembra gyurje dunya dang dunya gi gyudang drawa gyurje dunya mebe dewa dangme drawa gyurje Niring chadang nidang drawe tanyang la nebra gyurje ma nangka dang nyambe senjen tamje dewa dang dewen gindan dembra gyurje dunga dang dunya gi gyudan drawa gyurje dunga mebe dewa dangme drawa gyurje nirin chadang nidang drawe tanyon la nebra gyurje. And now page 15, another volunteer to read the bottom part. A la página 15, por favor, otro voluntario o voluntaria para leer la parte última de esa página, la última parte de la página. ¿Quién nos lee la última parte, la segunda parte de la página? ¿Aló? ¿Yo? ¿Está bien? Sí. ¿Hay Yeah. ahora? Yes. Hay ahora que este cuerpo difícil de obtener y fácil de destruir ha sido encontrado, practicaré el sendero liberador hacia la felicidad duradera. Lo compuesto e impermanente es como una gota de rocío en la punta de una brizna de césped. Me esmeraré en percatarme del significado esencial, ya que las causas y efectos son la condición natural de los fenómenos. Morando en este hecho inequívoco, atesoraré el adoptar y el descartar, para desarraigar las muchas faltas de los tres reinos. Agitaré el samsara desde sus profundidades mismas, sin primero tener a un gurú. Incluso el nombre Buda no existe. Por lo tanto, meditaré en el Guruyoga del gran venerable vestido de algodón. Now page 16, we will chant this in Tibetan. Ahora vamos a pasar a la página 16 y cantarlo en tibetano. Kiema nega jile ludhob se dende tarlan du barja du jim ita tsa se se dani ningpo don la we gyundre shi zambang ki ju lume ne la langdur je kongzun ni gya dungjin chir Korwa donne tu barja lama mebe gongro ne sangye jawe mingyang me dewe jeze rejingi lame neojo gombarja.
Now please go to page 19, that section that says refuge and bodhicitta. Again, one volunteer to read that one time. Por favor, vamos a pasar a la página 19 y ahora, por favor, otro voluntario para leerlo una vez. La parte, refuge and bodhicitta, right? Mm-hmm. Bien, la última parte, refugio y bodhicitta. Yo y todos los demás transmigradores, sin excepción, tomamos refugio hasta alcanzar el despertar. En el venerable Sepa Dorje, la personificación completa de los tres excelentes y las tres raíces, para que las madres, seres sensibles, ilimitados como el espacio, se liberen del océano del samsara. Me comprometo a obtener el estado supremo de Sepa Dorje. Now page 20 at the bottom, we will chant that two sections. Ahora en la página 20, la última parte de la página 20, vamos a cantar en tibetano esas dos secciones. Chuzun sazun kundu pe jizun sheba dorje la dashin rowa malu pe chanchu bardu gyabzu chi chuzun sazun kundu pe jizun sheba dorje la dashin rowa malu pe chanchu bardu gyabzu chi Chusum sasum kundu pe chusun sheba dorje la dajen roba malu pe chanchu bardu kyabzu ju margyu kanyam zenjen nam korwe zule dudre ji sheba dorje gumpang chu dagi dubar damja Margyu kanyam zenjen nam korwe zule druje je sheba dorje gompang cho dagi druba damja margyu kanyam zenjen nam korwe zule druje je sheba dorje gompang cho dagi druba damja Now one volunteer to read the first half of page 21. Un voluntario para leer la primera mitad de la página 21. Plegaria en 7 ramas. Homenaje a tu mente exaltada en la que tengo una fe indivisible, que es esencialmente una con el Dharmakaya innato autocognitivo. Te ofrendo a ti, el todo abarcante Señor de los reinos, nubes de ofrendas de Samantabhadra, reales e imaginadas. Todas las acciones malignas, caídas y acciones no virtuosas acumuladas desde el tiempo sin principio, las confieso todas con remordimiento y contrición de corazón e intensamente. Me regocijo de toda acumulación de virtud de los demás en sus buenas actividades ahora y siempre. Que el sonido del Dharma, el elixir sin manchas, resuene de acuerdo con las disposiciones de los ilimitados discípulos. Que en el trono de la compasión, el glorioso Rupakaya que beneficia a otros, se siente firmemente con las piernas cruzadas, nunca desamarrando el nudo Vajra. Dedico las virtudes acumuladas en los 3 tiempos y la virtud innata a la obtención del supremo despertar sin excepción. So now, please turn to page 22 and we'll chant the first half. Ahora pasemos a la página 22 y vamos a cantar la primera mitad. Hare Nyuma Juku Kyutu Da Mije Debe Ngowo Chichatse Ngojo Yitru Gunzang Chube Jin Kunkya Shingi Gompo Gyolabu Tome Dune Dito Migele Jisa Nungyo Drabo Ninesha
Shengi lekje jeyun gezo gu gangji tada samba taberan taye duje kamdang gyawang la Tsambe drime tuzi joda do ningje trila shindun gugu be taden kyudung doje duma do dusun sadang kishigi yobege malu chanchu chimpu gyurungu. Then somebody to read the second part of page 21. No need to read the mantra, but start reading the translation of the second part. Ahora vamos a regresar a la página 21, que alguien lea la segunda parte. No es necesario leer el mantra, pero la traducción, sí. ¿Alguien nos lee? Yo la leo. Autobendición. Desde el resplendor natural vacío, libre de las elaboraciones del surgimiento y cesación, completo en un instante de recolección, soy Jeruca. Una cara y 3 ojos del color del espacio puro, con el pelo recogido, adornado con una joya, una cruz vajra y una media luna, ornamentado con 5 cráneos y llevando una guirnalda de cabezas recién cernadas, completo con los 6 mudras y una falda de piel de tigre, sosteniendo un vajra y una campana con las manos cruzadas en el corazón, asumiendo una postura majestuosa sobre los cojines de Bhairava y Kalaratri, disfrutando con pasión la roja Vajravaraji, quien me está abrazando con las manos, agarrando un cuchillo Katri y un kapala, adornado con los 5 mudras, apareciendo vívidamente. Los seres del compromiso y la sabiduría son indivisibles. Page 22, the second part. Ahora la página 22, la segunda parte en tibetano. Swabhava Shunda Sarva Dharma Swabhava Shunda Han Kega Chudya Thumpe Rangdang Le Dhani Kechi Drenzo Heruga Shachi Jinsun Namka Dangpe Do Tosu Norbu Gyadam Daje Dre Tokan Nyenye Gen Tolon Dosha Jang Chagya Tuzo Tasha Medu Dro Duno Jigdu Dendengi Robe Pangdu Dorje Pamo Ma Trido Zingyu Chagya Ngayi Dre Damze Yeshe Yerme Guru Re ha ha hong hong pe dum re ha ha hong hong pe 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 re ha ha hong re ha ha hong hong pe re ha ha hong hong pe re ha ha hong hong pe re ha re ha hong pe 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 bedra brajaniye hong pe bedra brajaniye bedra brajaniye bedra brajaniye bedra brajaniye bedra brajaniye Bedra Brajani Bedra Brajani Hum Hum Now page 23,
that section on self-generation from 23 to 25, all the way to right before where it says Buddhas and Bodhisattvas. Ahora, página 23, teniendo el soporte hasta la página 25, donde dice Budas y Bodhisattvas, hasta ahí. Un voluntario, una voluntaria. Buenas noches, yo lo hago. Nancy. ¿Ya? Por favor. Ya. Generando el soporte. Esta naturaleza primordialmente pura de la mente es Buda. Sobre un trono de leones apilados, la pureza de los 5 pranas, hay un cojín de un loto de 100 pétalos, la pureza de los 5 nadis. Sobre este, en una luna llena, la pureza de los 5 elementos. Hay una on dorada, la personificación misma de los conquistadores de los 3 tiempos. De esta, rayos de luz se irradian, beneficiando a los transmigradores. Absorbiéndose de vuelta en sí mismo, se transforma completamente en el venerable cepa Dorje, de complexión blanca rojiza, mirando directamente hacia adelante sonriendo. Vestido de algodón, lleva un cinturón de meditación que sostiene su rodilla. Parte de su pelo está recogido, el resto está suelto como hojas de un sauce. Su mano derecha blande un barra indestructible de la vacuidad. Su mano izquierda sostiene la vasija del elixir de la inmortalidad. Tarareando el sonido del Dharma en las melodías cautivadoras de sus canciones experienciales, sentándose en el gesto de la diversión y emanando gozo, rodeado por miriadas de dakinis esparcidas como nubes. Sentados arriba de él está la asamblea de los gurús, confiriendo los empoderamientos supremos. De las deidades tutelares, al frente, llueven shiris, dharmapalas y guardianes al borde del trono, alejando los obstáculos. Luces de arco iris se esparcen como nubes en el espacio intermedio. Rayos de luz emanan de los 3 barras en sus 3 lugares, yendo a las tierras puras, tales como Avirati y otras. Invitan a las deidades que se disuelven inseparablemente. Así. Yes, gracias. Now we go to page 24, and we're going to chant in Tibetan. ¿Cómo dijo? Peter, we cannot hear you. Sorry, I'm muted. Ahora regresamos a la página 24 y vamos a recitar en tibetano. Zemni dune namda sanje shin lunga dhaba rimse zentu de sanga dhaba bema dhamge de kamga dhaba nyege daten du dusum gyawe rangsu omzer le udru dhuwe dunje zurdu be Yongir Jason Sheba Dorje Ni Karma Danden Sumshin Tegarzi Kula Regu Pugyu Gomtak Na Udra Jurbu Langma Changlo Dro Jaye Dongni Zumme Dorje Char Chayun Jime Duzi Bumbana
nyam ya nang lu choda diri ri robe tabzu deva geze ba gurdu dagi mambu trintar de tenjar lame zogi wangzhou zhu jende idam la ying ruben trizu jogyung sume parje se basam jao nanga tentar de nesum dorje sumge ozerge ngunga laso dabe shinkam ne Chandra nisu me par gyu. Then somebody can read the rest of page 25, but without reading the Sanskrit mantras. Que alguien por favor lea el resto de la página 25, pero sin leer las mantras en sánscrito. The rest of page 25 and to the top 4 lines of 27. El resto de la página 25 hasta las primeras 4 líneas de la página 27. Okay. Budas y bodhisattvas de todas las direcciones y tiempos, quienes consideran a los transmigradores con sabiduría y compasión, con sus invencibles poderes mágicos, vengan de ilimitadas tierras puras, por el beneficio de todos los transmigradores, ya que los seres sensibles como yo y otros aumentamos nuestra devoción, y ya que tú amas a todos los transmigradores, como un maestro a sus discípulos. Por el poder de tu compasión, por favor, acércate, aquí y ahora, a medida que te invitamos con el poder de nuestra fe. Señor Sherpa Dorje y tus herederos, que puedan considerar amablemente a los transmigradores con su compasión, y se queden firmes, confiriendo en nuestras 3 puertas las grandes bendiciones de tu cuerpo, habla y mente exaltados. Personificación de los 5 cuerpos, el todo abarcante Señor de los mandalas, la clara manifestación física de la sabiduría primordial, el único refugio suficiente, venerable vestido de algodón, anhelando con devoción absoluta, te rindo homenaje con mis 3 puertas. Now page 26, the remainder of that page we're going to chant. Ahora la página 26, la parte que quedaba de esa... Somewhere in the middle. La segunda mitad. Vamos a cantar. Judu gundu gyawa seje na nyomon rola genze rabgonde pame jine tume zundrugi rowe donju tuse shesu dazo zemje moba gejerdang yonjun rawa kunla sebe jir Debe shugi nedir jindrena tuje toge dude Jesus aralitem bedra
Sanchu Shepa Dorje Seje Ge Rogam Duja Tuje Se Gongte Sempara June Daso Gozum La Gusun Togi Droje Jinjin Po Dishta Bezra Ho Samaya Satan Ho Gunge Dani Kyabda Korlo Yeshe Jembo Sewe Kurudom Pa Kyabne Jijo Jesen Rejen La Gozu Ramgu Dungwe Chagi Namo Nama Hum. Now, page 27. Somebody please read the section for the ofrendas, but without the Sanskrit. A la página 27, por favor, que alguien lea la sección de ofrendas, pero sin el sánscrito. Yo leo. Ofrendas. Lleno la ilimitada y vasta dimensión del océano de tierras puras, con nubes de las ofrendas de Samantabhadra incluyendo agua para tomar, agua para lavar, flores, incienso, lámparas, perfumes supremos, comida y música, y te las ofrendo a ti. A ti, glorioso Gurú, Señor de los cuatro kayas, te ofrendo mi cuerpo, habla y mente, así como todas las ofrendas externas, internas y otras ofrendas existentes, en la identidad esencial del objeto de la ofrenda, del oferente y de la ofrenda misma. Te ofrendo estas como el gran sabor único, libre de los extremos, que bondadosamente confieran los Siddhis sin esfuerzo. Now, let's chant the section on page 28. Ahora vamos a cantar la sección en la página 28. Taye Rajan Shinkam Gyaso Gyon Joyon Shabzil Meto Dupoda Nangse Trijo Shashe Romo Trin Kunsan Jotrin Gyaso Kangte Bum Guru Hasa Badra Sabare Vara Argam Padam Pushpe Dupam Aloke Kende Nevedan Shata Pratija Soho. So this mantra here is the offering mantra of the 8 outer offerings. Pues este mantra acá es la mantra de ofrenda de las 8 ofrendas. The short way of doing these 8 offering mantras is just as we have done it. La manera corta de hacer estas ofrendas, las 8, es tal como lo hemos hecho ahora. The long way is to do each of the offering, repeating that line 8 times.
la manera larga es de hacer cada ofrenda repitiendo esa línea 8 veces. So the first one would be Om Guru Hasa Bajra Saparivara Argam, and then you go to the end, Pratitya Soha. Pues la primera sería Om Guru Hasavaraja Saparivara Argam, y después Padyam, y así sucesivamente hasta la última. No. You go to Argam and then Pratitya Soha. Oh, yeah, perdón. Hasta Argam y después Pratitya Soha. Y después Then the next one, Om Guru Hasabhadra Saparivara Padyam, then Pratitya Soha. Después la próxima, Om Guru Hasavaraja Saparivara Argam, Padyam, Pratitya Soha. And then Om Guru Hasabhadra Saparivara Pushpe Pratitya Soha. Después Om Guru Hasavaraja Saparivara Pushpe Pratitya Soha. And in that way, you separate out these 8 offering mantras. De esa manera separas las 8 mantras de ofrenda. Belden lama kushi wangchu la dalu nga ye jinang shenzum ki ngopo dungu jobe zesu bu choja joje jobe rangjin ji tadra reunían jempo bola gi jaso drawe ngadru zedu ko. The next section is the offering of mandala. If you look at page 27. La próxima sección es la ofrenda de mandala. Si miran a la página 27. So those you are offering the outer, inner, secret, and absolute mandala. Ahí ofreces la mandala externa, interna, secreta y absoluta de mandala. So if you look at the first one, it says, so the last line of the first mandala offering, it says, I offer the outer mandala to all you conquerors. Si ven la última línea de la primera parte donde dice, les ofrendo el mandala externo a todos ustedes los conquistadores. So what is the outer mandala? ¿Qué es el mandala externo? So it's described here. It says the untainted 4 continents, the subcontinents and their surroundings. Aquí dice los 4 continentes inmaculados, los subcontinentes y sus alrededores. Precious sun and moon and the oceans and forests of trees and all the flowers, medicines, fruits that have ever existed. So basically this is the outer universe as we know it. Of course, we don't think of the outer universe in terms of the 4 continents, subcontinents. This is the ancient Indian cosmology. But the gist of it is, however you understand the physical, the cosmos, that whole thing, that whole existence you offer.
Sigue los preciados sol y la luna, el océano y los bosques de los árboles y todas las flores, medicinas y frutas que han alguna vez existido. En resumen, el mundo externo, el universo de todo lo que conocemos en nuestro entorno. Claro que ahora nosotros no vemos el mundo como veían los antiguos, donde dice los 4 continentes, etc. Y nosotros no lo vemos así. Nuestra visión del mundo es distinto, pero en resumen es como uno concibe el mundo y todo en nuestro mundo físico, ¿no? The important word in this section is the word untainted. La palabra importante en esta sección es la palabra inmaculada. Relatively, what untainted means is that to make this offering, it cannot be tainted. This offering cannot be tainted, so to say, by our stinginess, by our reluctance, by our unwillingness to give it up, to let go. Relativamente, lo que significa inmaculado es que esta ofrenda no puede ser contaminada por nuestra tacañería, nuestra reticencia, nuestra falta de voluntad de soltar. In other words, tainted by attachment. En otras palabras, contaminada por el apego. So it needs to be untainted by attachment. Tiene que ser sin contaminación de apego. Likewise, it should not be tainted by aversion. De la misma manera, no tiene que ser contaminada por la aversión. So you should not think, oh, these things are terrible, so I'm going to throw them away, give them away. No debes estar pensando que estas cosas son terribles, pues los voy a botar. Or you're so angry, you want to just like destroy, throw it away. So it also should not be tainted by anger. O estás tan rabioso que lo quieres botar así. No debería estar contaminada por la ira o la rabia. The absolute aspect of being untainted is referring to how all of this external cosmos, the whole universe, lacks inherent existence, lacks concreteness. They're interdependently arising. A la manera absoluta de ver el no contaminado es que todas estas cosas en materiales, digamos, están vacíos de existencia inherente. No. The next offering, the next mandala, the inner mandala, here refers to our body. La próxima mandala, el mandala interior, refiere a nuestro cuerpo. Including what our senses, what is experienced by our sense consciousnesses. Incluyendo lo que experimenta nuestros sentidos, ¿no? Nuestras conciencias de sentido. So that's the inner mandala. Ese es el mandala interior. So if you read that section, it says, my body, which is the aggregates, then the dhatus, the ayatanas, and the apparent objects, this corporeal body with the mass of graspings, creation, which is flesh, blood, and bone, and the well-arranged, enjoyable mass of conjured offerings. All of this is the inner mandala.
Dice, si leemos esta sección, dice que este cuerpo físico, los agregados, junto con la masa de creación del aferramiento, la carne, la sangre y el hueso, todo esto lo ofrecemos. Yeah, do you see that translation, that list there? For the inner mandala? My body, the aggregates, the dhatus, the ayatanas, the apparent objects. I read the first line of that. Yeah, all of that. Yeah, and the next one, the well-organized offering, and you didn't read that, did you? The corporeal body, along with the mass of graspings, creation, all that. Yes, I read it. Yeah. Yeah, and again, basically all three lines. Yeah. Yeah, okay. Este cuerpo físico, todo eso, y la bien organizada masa agradable de ofrendas conjuradas. Les ofrendo esta mandala interno a todos ustedes, los conquistadores. So these aggregates, dhatus, ayatanas, these are different ways of deconstructing what we call I. Estos agregados, este cuerpo, los dhatus, los ayatanas, estas diferentes, los objetos aparentes, esas diferentes maneras de construir este yo. Usually what we call I, Buddha says, that's just a very imprecise reference, a generalized concept of I. Lo que normalmente llamamos yo, esta es una referencia muy imprecisa de lo que normalmente consideramos yo, ¿no? So this generalized concept of I, if you look in closer at what we habitually refer to as I, we will see that they are basically physical processes occurring alongside mental emotional processes. Together, those are called the five aggregates. Sí, observamos lo que consideramos el yo, vemos que son procesos físicos de los sentidos en conjunto con una serie de experiencias emocionales y mentales que generalmente llamamos el yo. The last thing you said was that we generally call this I, right? Yes. Yes. Yeah. It's on the basis of these mental, emotional processes taking place alongside a set of physical processes. Then on that basis, we generalize and say, oh, that's me, I. En base a este proceso de procesos mentales y emocionales con experiencias físicas, eso es lo que generalmente llamamos yo. So, as a generalized concept, yeah, you could say there is I. But when you actually go looking for this I within these mind and body processes, you cannot find any I that abides anywhere. Como concepto general, podemos sí decir que este es el yo, pero cuando comenzamos a investigar y buscar este yo, no lo podemos encontrar. The dhatus is another way to kind of look at, again, when we habitually say I, what are we talking about? The dhatus, the 12 dhatus is another way to look at this kind of imprecise, generalized concept that we call I. Los dhatus, los 12 dhatus, es otra manera
de ver este concepto generalizado que llamamos el yo. So these 12 dhatus are, or rather, you know, dhatus here is often, there are the 12 ayatanas, then 18 dhatus. So the dhatus and the ayatanas, the next one, they're all from the perspective of looking at our sense experiences. Los dhatus, los 18 dhatus y 12 ayatanas, todos son maneras de ver nuestras, what our sensory experience, did you say? Mm-hmm. Sensory experiences. Nuestras experiencias sensoriales. Literally, dhatu means like elements. En forma literal, dhatu significa elementos. But what are they? So the 18 dhatus are divided into 3 groups. The 6 sense objects, the 6 sense faculties, and the 6 sense consciousnesses. So objects, faculties, and consciousnesses. Los 18 dhatus se dividen en tres conciencias, los objects, faculties, consciousnesses. Objetos, facultades y conciencias. So the 6 sense objects are los 6 objetos sensoriales son visible forms, formas visibles, sounds, sonidos, smells, olores, tastes, sabores, textures, texturas o contexturas, ¿no? And mental objects. Y objetos mentales. Then the 6 sense faculty. Los 6 facultades sensoriales son. It's like the eye faculty. La facultad de la visión. Ear faculty. La facultad del oído. Nose faculty. La facultad del olfato. So this literally refers to this, nose, eye, ear. Se refiere literalmente a la nariz, el ojo y la oreja. So 6 of the 6. Then the 6 sense consciousnesses. Después las 6 conciencias sensory consciousness. Sense consciousnesses. Las 6 conciencias sensoriales. So in Buddhist psychology, there is eye consciousness is differentiated from ear consciousness, which is differentiated from nose consciousness. So altogether, there are 6 types. En la psicología budista, la conciencia del ojo se diferencia de la conciencia de la oreja, que se diferencia de la conciencia de la nariz. Entonces hay 6 tipos. So in this kind of in this way of looking at our experiences, so it says, when a functional eye faculty, en esta manera de ver nuestras facultades, dicen que cuando la facultad del ojo, meaning like it's not damaged, the eye, the physical eye, it's functional. Cuando el ojo no está dañado, está funcionando.
There's no cataracts, there's no blurred vision. No tiene cataratas, no tiene visión borrosa. So when this eye faculty is present, Cuando esta facultad del ojo está presente, and the moment of eye consciousness is present, y el momento de la conciencia del ojo está presente, and there is a visible form to be seen is also present, cuando existe una forma visible para percibir, para ver, está presente también. Then sight takes place. Después, ahí la visión ocurre. So with regards to these three, if one of them is missing, then sight, the experience of sight, cannot occur. Referente a estas tres cosas, si uno está ausente, pues la visión no puede ocurrir. So this is the datus. Estos son los datus. The ayatanas, Los ayatanas, they are basically the 6 sense objects son básicamente los 6 objetos sensoriales and the 6 sense faculties. y los 6 facultades sensoriales. So this is a simpler listing, dividing just into 2 groups. Pues esa es una lista más sencilla, dividiéndolos en 2 grupos. So the inner mandala is basically your individual body, together with all the mental, emotional processes that is also that is taking place with regards to this body. Después, entonces, mandala interior es básicamente el cuerpo y todos los procesos mentales, emocionales y físicos que están ocurriendo dentro de este cuerpo. So this body and mind, basically. Este cuerpo y mente, básicamente. And so then this is offered. Esto es lo que se ofrece. Founder of Drikung Kagyu, he says, our body right now is our most immediate point of reference or basis for all attachments to arise. El fundador de Drikung Kagyu dice que nuestro cuerpo es el punto de referencia básico de todos los apegos que surgen. So if we're able to offer this body and mind, this I, then, all attachments are purified. Pues si podemos ofrendar este cuerpo y mente, todos los apegos están purificados. Of course, it's not so easy. Por supuesto que no es tan fácil. So we have to train. Pues tenemos que entrenarnos. You can train by offering your time, offering your services, offering your attention to other people. Puedes entrenar ofrendando tu tiempo, tus servicios, tu ayuda, tu tiempo a los demás. You can train to not be so annoyed and perhaps even be happy when you are inconvenienced. Puedes entrenarte para no ser tan molesto, para no estar tan molesto e incluso tal vez estar feliz cuando te enfrentas a un inconveniente. That would be a start of this kind of inner mandala offering. Eso sería un comienzo para la ofrenda del mandala interna. The secret mandala that is offered is the third mandala. El mandala secreto es el tercer tipo de mandala que se ofrece.
Here is talking about offering the meditative, or you could say yogic experiences during advanced level of the path. So here it talks about the joy of empty bliss of method wisdom, the secret exercise of the father and the mother in union. And all these are meditative states where bliss is generated and that bliss is offered. That sense of wellness, pleasure, peace, all that is offered. Aquí la práctica avanzada se ofrece la experiencia meditativa, de yógica, todos estos experiencias mencionadas aquí. That's what page are we on there? That's the next mandala offering. The one that we're talking about right now. Yeah. Is that at the end of page 27? No, 29. We've already done the second mandala offering. The third mandala offering is on the top of 29. Shall I read all of that? Yeah, you can do that. Mediante el disfrute del regocijo del gozo vacío del método sabiduría, los maravillosos disfrutes de los gozos sin emisión en el ejercicio secreto del Padre y la Madre en unión, les ofrendo esta mandala secreto a todos ustedes los conquistadores. En otras palabras, las experiencias avanzadas de la práctica de la meditación. There is some kind of play with words in that section. Aquí hay una suerte de juego de palabras en esta sección. For example, like it says, the joys without emission or outflows. So quite literally, it's talking about, like sexual emission, but no emission. So it's talking about a bliss that transcends our ordinary understanding of what bliss or pleasure is. Por ejemplo, en donde dice los maravillosos disfrutes de los gozos sin emisión, está aludiendo a las emisiones sexuales y el extraordinario gozo de estas experiencias sin emisión. That's quite difficult that's very subtle what you're talking about there. So I'm not sure I translated that. Yeah, so it's using, right? It's pointing to how ordinarily we might think we have this experience, sexual experience as a form of pleasure. Now it's deliberately using that to say that this is the kind of pleasure of bliss that transcends that. Está apuntando hacia la experiencia que conocemos en el acto sexual físico, que está apuntando hacia eso para referenciar el gozo extraordinario que trasciende eso. So here when it says without emission or without outflows, so it is kind of like pointing to like ordinary sexual activity and saying that here we're not talking about this, but there's a double meaning to no outflows, which means no like afflictive emotions, like oozing out. So it's a play of that, this double, triple entendre. Está referenciando o sea, está apuntando hacia la experiencia sexual, pero cuando habla de emisiones, también hay doble sentido ahí porque está diciendo que no hay emisión de
emociones aflictivas en esta experiencia. And meaning you have cut those afflictive emotions so they're not flowing. Pues se corta estas emociones aflictivas para que no estén fluyendo. And they're not flowing because they've been dried up, so to say. No están fluyendo porque han sido secados. Then the absolute mandala, then that is related to the wisdom realizations that arises with the experience of bliss. The experience of bliss is a very powerful state of mind, but when this powerful state of mind actually realizes emptiness, that is the absolute mandala. El mandala absoluto refiere a la experiencia del gozo y la sabiduría, la experiencia de la vacuidad, que la experiencia del gozo es muy poderoso, pero cuando va junto con la experiencia de la vacuidad, es absoluto, I think. Yeah. And It's the next absolute. verse, so if you look at the next verse, so this is on page 29. Si miras la próxima estrofa en la página 29, And there is just a summary. It says, to you, assembly of gurus who have fully perfected the three kayas, I offer the outer, inner, secret, and thusness. Thusness is the absolute offerings. Please accept my body, wealth, and all that appears and exists in their totality, and grant me the unsurpassed supreme attainment. La última estrofa resume todo lo que hemos repasado. A ustedes la asamblea de los gurus, quienes han perfeccionado completamente los tres kayas, les ofrendo las ofrendas externas, internas, secretas y de la talidad. Por favor, acepten mi cuerpo, riqueza y todo lo que aparece existe en su totalidad y concédame el insuperable logro supremo. So now please go to page 28. We'll chant these four mandala offerings in Tibetan. Ahora, por favor, pasen a la página 28. Vamos a cantar estas 4 ofrendas recitar en tibetano. At the bottom of 28. La última parte de la página 28. Om Re Drime Ling Shi Ling Dren Kor Yu Je Rin Jin Nida Gyazo Jun Jin So Mezo Mendre Jine Chiba Gwe Chie Menda Gyawa Namla Bu Hong Re Ranglo Pungkang Kye Je Yunang Che Doje Zindru Shatra Rube So Kole Iwon Jobe Drusok Druba Nangi Mendel Gyawa Namla Bue. To the top of 30. La primera parte de la página 30. Om Re Tabje De Dong Kawe Roba Le Yab Yun Yum Shuk Sangwe Trukurgi Zame Gage Mejung Robe Zo Sangwe Menda Gyawa Namla Bu Hong Re Chinang Yerme Deni Tashi Dra Choja Choje Ngowo Nimebe Rang Re Rang Se Dendon Shibam Ki Dondan Mendel Gyawa Namla Bu Guzum Yongso Lame Sonamla Chinang Sansun Deshin Niki Ju Dalu Longju Nangzi Yongshe La Lame Chugi Ngedru Tsedu So Om Guru Rena Mendala Puja Mega Samudra Saparana Samaye Ahong.
Then can someone please read the last section of page 29, those two verses there? Peter, we can't hear you. I got muted. Sorry. Que alguien por favor lea la última parte de la página 29. Excuse me, 29, right? Mm-hmm. Yeah. The praise. Yes. La alabanza. Yo lo hago. Alabanza. Le rindo homenaje y alabanza al conocido como agradable de escuchar, quien en la completa oscuridad del norte es como el sol brillando en un glaciar. Con tantos cuerpos como hay, partículas a lo largo de todos los reinos, los alabaré para siempre con la mayor de las reverencias, a ustedes dignos de alabanza. Now page 30, the corresponding section. La página 30 vamos a leer la sección que corresponde en tibetano. Chanju mumbe marum na gangla nima shadrawa topa gaje jawa ye kibu de la jase do tobar oba tamje la shindu gungi danye gi ludu bani namkundu chogdu debe tobar ye. So on page 31, there is the description of what to see or what to visualize during this first mantra recitation that is coming up. En la página 31, ahí está la descripción de lo que hay que ver y visualizar durante la recitación de la mantra que viene seguido. So here it says, on a moon mandala in the heart is an Om syllable. Aquí dice la mandala de la luna en el corazón, hay un sílaba Om. This is referring to the heart of Milarepa in front of us. Not our heart, but Milarepa's heart. Eso refiere al corazón de Milarepa delante de nosotros, no nuestro corazón, sino de Milarepa. So this Om syllable, around it, in a circle, is the mantra that we're going to recite, circling this Om. Este sílaba Om es lo que rodea al corazón, lo que vamos a recitar rodeando el corazón. So it says that this like light rays are going to come out of this Om as well as the mantra, and these light rays turn the whole world into all the beings are transformed into deities. Se dice que irradian rayos de luz de este sílabo y transforma a todos los seres en luz. The physical world is turned into a pure land, and all the beings are turned into deities. El mundo físico se transforma en una tierra pura y todos los seres están transformados en deidades. All sounds turn into mantra. Todos los sonidos se convierten en mantra. And all thoughts, so this is basically body, speech, and mind, and all thoughts into the suchness of exalted mind, as it says here. Y todos los pensamientos en la talidad de la mente exaltada. So basically it's saying, understand that all forms are deity, all sounds are mantra, and all thoughts is the wisdom mind. Bueno, básicamente está diciendo que todo
todo sonido es el mantra. I'm sorry, all thoughts are mind, all thoughts are the mantra. All forms are deities. Todas las formas son deidades, todos los sonidos son mantra y todos los pensamientos son la mente exaltada. Now, this exalted mind is referring to wisdom and compassion united. Esta mente exaltada se refiere a la compasión y la sabiduría unida. So holding this understanding, then repeat this first mantra. Manteniendo esta comprensión, repitan esta primera mantra. So again, all, in other words, all appearances are deities, deity forms. Una vez más, todas las apariencias son formas de la deidad. All sounds are mantra. Todos los sonidos son mantra. All thoughts, all emotions, all of that is wisdom and compassion. Todos los pensamientos, todas las emociones, todo eso es compasión y sabiduría. So now to the top of page 32. Ahora pasemos a la primera parte de la página 32. Tuga dagyo omlang agi go odro jino lama thai layi gu tadrang ala dento tuju ni namyang kyabdeo chempur ngadi da maha guru bajra dwaja deva Dagini sabare varagyana siddhi palahong Mahaguru Bedra Dwaja Deva Dagini sabare varagyana siddhi palahong Mahaguru Bedra Dwaja Deva Dagini sabare varagyana siddhi palahong Mahaguru Bajra Dwaja Deva Dhagini Sabare Vara Gyana Siddhi Palahong Mahaguru Bajra Dwaja Deva Dhagini Sabare Vara Gyana Siddhi Palahong Mahaguru Bajra Dwaja Deva Dhagini Sabare Vara Gyana Siddhi Palahong Mahaguru Bajra Dwaja Deva Dharkini Sabare Vara Gyana Siddhi Palahong Mahaguru Bajra Dwaja Deva Dharkini Sabare Vara Gyana Siddhi Palahong Mahaguru Bajra Dwaja Deva Dharkini Sabare Vara Gyana Siddhi Palahong Mahaguru Bajra Dwaja Deva Dhagini Sabare Vara Gyana Siddhi Palahong Mahaguru Bajra Dwaja Deva Dhagini Sabare Vara Gyana Siddhi Palahong Mahaguru Bajra Dwaja Deva Dhagini Sabare Vara Gyana Siddhi Palahong Mahaguru Bajra Dwaja Deva Dhagini Sabare Vara Gyana Siddhi Palahong Mahaguru Bajra Dwaja Deva Dhagini Sabare Vara Gyana Siddhi Palahong Mahaguru Bajra Dwaja Deva Dhagini Sabare Vara Gyana Siddhi Palahong Mahaguru Bajra Dwaja Deva Dhagini Sabare Vara Gyana Siddhi Palahong Mahaguru Bajra Dwaja Deva Dhagini Sabare Vara Gyana Siddhi Palahong Namo Guru Bajra Mahaguru Bajra Dwaja Deva Dhagini Sabare Vara Gyana Siddhi Palahong Mahaguru Bajra Dwaja Deva Dhagini Sabare Vara Gyana Siddhi Palahong Mahaguru Bajra Dwaja Deva Dhagini Sabare Vara Gyana Siddhi Palahong
Om Maha Guru Bhadra Dwaja Devadha Kini Sapare Vara Kyanaside Pala Hum. So here after this, in the notes down there, in the small words, it says, maintain the Guru's mandala, your own innate mind, and the mode of existence of the natural condition as indivisible. Pues aquí en la letra chica dice, mantén el mandala. ¿Perdón? Terminó de hablar. Para hablar de eso primero. No ha hecho caso de eso. ¿Perdón? ¿Alguien está hablando? Mantén el mandala de Guru tu propia mente innata y el modo de existencia de la condición natural como indivisible, desde dentro de la visión del Mahamudra, que es el estado fresco sin nada alterado. So the Guru's mandala, that means what we are visualizing. Pues el mandala del Guru, lo que estamos visualizando, our own mind, nuestra propia mente, and the truth about everything, which is here, the mode of existence of the natural condition. That means the truth, the reality of everything. Y la verdad, la realidad de todo, la modo de existencia de la condición natural. All these three are indivisible. Todos estos tres son indivisibles. And this is what we call the view of Mahamudra. Y esto es lo que llamamos la visión del Mahamudra. Which is also the unaltered state, which is fresh. Que es también el estado sin nada alterado, que es fresco, que está fresco. Fresh meaning like, it's not altered, it's not messed with, it's in its natural state. Fresco significa no está alterado, no está manoseado, está en su estado natural. So it's most important to maintain kind of this natural mind while reciting the mantra. Even more important than visualizing this, visualizing that, is to maintain this understanding that what we're visualizing, our mind, and the reality of all things is one single essence, one single nature. Pues es muy importante mantener este estado natural de la mente, más importante durante la recitación de la mantra, aún más importante que lo que visualizamos, reconocer este estado natural, the natural state of, the last thing you said, the last thing you said was the natural state of everything? No, you have to say what you caught. I don't know what you got and what you didn't get. I'm sorry. I didn't. What did you get? Yeah. I was saying that the important thing is to maintain this natural state of your mind while reciting the mantra. Yes. Is more important than what you visualize, is to maintain this natural state of, and that was where I lost it. Maintain this natural state of mind that understands, that recognizes that what you're visualizing
the mind that is visualizing and the reality of everything is indivisible, is one essence, is the same. Que mantener ese estado natural que reconoce que lo que estás visualizando y es la esencia indivisible de todo. Following this is a supplication to the Kagyu Gurus. Después sigue una súplica a los gurús del linaje Kagyu. So somebody please read on page 31, the second section. Que alguien lea, por favor, en la página 31, la segunda sección. ¿Algún voluntario? Todas las madres, seres sensibles, ilimitadas como el cielo, te suplican a ti, preciado Guru Buda. Todas las madres, seres sensibles, ilimitadas como el cielo, te suplican a ti, Guru, el todo abarcante Dharmakaya. Todas las madres, seres sensibles, ilimitadas como el cielo, te suplican a ti, Guru, el gran gozo del Sambhogakaya. Todas las madres, seres sensibles, ilimitadas como el cielo, te suplican a ti, Guru, el Nirmankaya compasivo. So now page 32. Ahora la página 32. Ma nam kada nyampe senjen tamje lama sanje rinpoche la sowa depso. Ma nam kada nyampe senjen tamje lama kungyab choki kula sowa depso. Ma nam kada nyampe senjen tamje lama dejen lonjo sobe kula sowa depso. Manam kadang nyampe senjen tamje lama tuje trube kula sowa debso. So this supplication can be repeated once or 3 times, 5 times, as many times as you wish. Bueno, esta súplica puede ser repetida 1 vez, 3 veces, 5 veces, las veces que puedas o que quieras. So this is saying, the Guru is Buddha. Está diciendo que el Guru es Buda. And so as Buddha, there is the Dharmakaya aspect, which is all pervasive. Como Buda, existe el aspecto Dharmakaya que es todo pervade. Which also has the Sambhogakaya aspect, which is great bliss. Que también tiene el aspecto Sambhogakaya, que es el gran gozo. Which also has the Nirmanakaya aspect, which is all-pervading compassion. Que también tiene el aspecto Nirmanakaya, que es la compasión que pervade todo. So the next supplication is basically this, in other contexts, this is known as the 4 dharmas of Gampopa. La próxima súplica, que es una súplica que en otros contextos está conocido como las 4 súplicas de... Or dharmas of Gampopa. Excuse me, las 4 dharmas de Gampopa. So the top of page 33. Comenzando la página 33. Peter, go ahead and read those 4 lines. Yo y todos los seres sensibles te suplicamos, concédenos tus bendiciones para que nuestra mente se torne hacia el Dharma. Concédenos tus bendiciones para que el Dharma se vuelva nuestro sendero.
Concédenos tus bendiciones para que el sendero clarifique la confusión. Concédenos tus bendiciones para que la confusión surja como sabiduría primordial. So now page 34, the top. Ahora la página 34 al principio. Tadang senchen tamje lojo su towa jinji labdu so cholam du towa jinji labdu so lam truwa sewa jinji labdu so truba yeshe su charwa jinji labdu so. So again, that section can be repeated many times. Una vez más, esta sección se puede repetir muchas veces. Then these are further supplications. So go ahead and read the rest of that page. Me, okay. Anyone, you know. Okay. Después viene algunas súplicas adicionales. Voluntario para leer la página 35. Yo, concédenos tus bendiciones para que todas nuestras obstrucciones kármicas, aflictivas, cognitivas y habituales se purifiquen en este momento. Concédenos tus bendiciones para que sean purificados en este mismo asiento. Concédenos tus bendiciones para que sean purificados en esta misma sesión. Concédenos tus bendiciones para que nuestras mentes sean purificadas. Concédenos tus bendiciones para que nuestras mentes se liberen completamente. Concédenos tus bendiciones para que nuestras mentes se liberen en este mismo momento. Concédenos tus bendiciones para que nos liberemos en este mismo asiento. Concédenos tus bendiciones para que nos liberemos en esta misma sesión. Concédenos tus bendiciones para que el más excelente e inequívoco samadhi surja en nuestras mentes. Concédenos tus bendiciones para que surja en este mismo momento. Concédenos tus bendiciones para que surja en este mismo asiento. Concédenos tus bendiciones para que surja en esta misma sesión. Concédenos tus bendiciones para que surja la más excelente e inequívoca sabiduría primordial. Concédenos tus bendiciones para que surja en este mismo momento. Concédenos tus bendiciones para que surja en este mismo asiento. Concédenos tus bendiciones para que surja en esta misma sesión. So these four, are basically elaborating on the four dharmas of Gampopa. Estas 4 estrofas están básicamente elaborando sobre las 4 dharmas de Gampopa. So if you look at the 4 dharmas of Gampopa that we just repeated, it says, may my mind turn to the dharma. So what does that mean? Well, this next verse about purifying the obstructions, karmic obstructions, afflictive obstructions, cognitive obscurations, all that, right? That is the definition of how the mind turned towards the dharma. Esta primera línea donde dice que la mente que se gira hacia el Dharma, ahí expresa todos los aspectos, o sea, los aspectos que hacen girar la mente hacia el Dharma. Then may the Dharma become our path is the next one. Then it corresponds to the next verse that says, so that our minds are purified and fully liberated. I can't find, where is the one that, I'm sorry, that our mind turns, okay, I got it. So then, ahí viene la próxima línea donde para que nuestra mente
el Dharma vuelva nuestro sendero para que el sendero clarifique la confusión. No. Go back up. Don't go down to the third line. Second line corresponds to second verse. Third line corresponds to third verse. And fourth line corresponds to fourth verse. Okay. Segunda línea corresponde a segunda estrofa, tercera línea corresponde a la tercera estrofa, etc. Entonces, what should I be reading now then? No, you have to understand the logic first before you translate. Yeah, so come back to the very first, where the 4 dharmas of Gampopa are. Do you see that? The very first line told us. No, the 4 dharmas of Gampopa. Can you find that on your page, on page 33? No. The first line is, no. May my mind turn to the Dharma. May the Dharma becomes the path. May the path clarify confusion. May confusion dawn as primordial wisdom. Las primeras 4 líneas. Don't translate yet. Can you see that first? Let's talk about this before you translate. Yes, I can. Yes, I can. It didn't say. Okay. Yes, I can. I didn't realize. Yeah. Yes, I can. Yeah. You see those 4 lines? Yes. Yes. Okay. Each of those lines, definition of those lines corresponds with the next 4 verses. Okay. Las 4 primeras líneas, cada línea, su definición corresponde a la primera línea, a los próximos 4 estrofas. Cada línea corresponde a la primera, la segunda, la tercera, etc. Does that make sense? Yeah. ¿Eso tiene sentido? ¿Todos entienden? Yeah, so the first Dharma of Gampopa, what is the definition? El primer Dharma de Gampopa, ¿cuál es la definición? ¿Se la evita? Que la mente se vuelva hacia el Dharma. Yes, the definition of that. Where is it? ¿Dónde está la definición? En el primer párrafo, en el segundo párrafo, el que sigue el primero. That would be the next paragraph of the next verse. Yeah, Vicky, go read that. Concédenos tus bendiciones para que todas nuestras obstrucciones kármicas, aflictivas, cognitivas y habituales se purifiquen en este mismo momento. Concédenos. Correct. Yes. Okay. Yes. Then the second Dharma of Gampopa corresponds to the next verse. El segundo Dharma de Gampopa corresponde al próximo verso. Yeah, the second Dharma of Gampopa says, yeah, what does it say? ¿Qué dice el segundo Dharma? The Dharma becomes the path, or something like that. I don't know how it's translated into Spanish. Que el Dharma se vuelve el camino. Nuestro sendero. Yes, nuestro sendero. Yeah, see that line? I see it. Yeah, in the first verse. Yeah. Yes. Que el Dharma se vuelve nuestro sendero. Sí. Yes. Yeah. Definition of that? La definición. Vicky? Third paragraph. Tercer párrafo. Concédenos tus bendiciones para que nuestras mentes sean purificadas. Concédenos tus bendiciones para que nuestras mentes se liberen completamente. Yes. Yeah. Then the third line. El sendero clarifica la confusión, right? That one. The next paragraph. And the fourth Dharma, the final paragraph. Sí. El tercera línea define, la definición es el tercer párrafo
Y la última línea, la definición es el cuarto párrafo. Yeah, so all these 5 paragraphs here, or these 5 verses, these 5 stanzas here, the first one is all 4. Then the 4 is elaborated in the following. Todas estas 5 párrafos, el primero explica, o sea, es una lista de los 4 que siguen. En los 4 párrafos que siguen da más detalles sobre estas, las 4 primeras líneas. Clear? ¿Todo claro? Todos están en mute, entonces no sé nada. Sí. Yes. Sí. So now page 34. En la página 34. Right from the top. Desde principios. Dadan semjen tamje lojo su drowa jinje labdu so cholam du drowa jinje labdu so lam truwa sewa jinje labdu so trupa yeshe su charwa jinje labdu so dagi le dang nyumon pe drepa dang shije drepa dang bachaki drepa tamje data nidu da para jinje labdu so duksa dini du da para jinje labdu so tun dini du da para jinje labdu so dagi gyu di da para jinje labdu so gyu di nampa drova jinje labdu so dada nidu drova jinje labdu so duksa dini du drova jinje labdu so tun dini du drova jinje labdu so dagi gyula dingezi chuktu gyurpa jinji ma lokpa gyurpa jinje labdu so dada nidu gyurpa jinje labdu so duksa dini du gyurpa jinje labdu so tun dini du gyurpa jinje labdu so yeshe chuktu gyurpa jinje malopa kirwa jinje labdu so data nidu kirwa jinje labdu so duksa dini du kirwa jinje labdu so tun dini du kirwa jinje labdu so. Now page 35. Go ahead and read, Peter, the lines up until Señor Mila, or including that line, Señor Mila Shepa Dorje on 35. You are muted. En la página 35, tú quien moras según las instrucciones de tu gurú y quien ha abandonado su propia vida fugaz, sostenedor de la doctrina del linaje de práctica y quien ha obtenido los siddhis, Mila Dorje Yeltsin, te suplico con devoción anhelante para la generación de la renuncia y la tristeza y para el autorreconocimiento de la autoexistente verdadera naturaleza, te suplico, por favor, sosténme con tu compasión. Señor Mila. Now, yeah, go ahead, sorry. Señor Mila Zepa Dorje, te suplico. Now page 36. A la página 36. Lame gashin lulang te rangso yarwa durne ni drube tenzing drumye Mila Dorje gyaltsen la mogu dungwe sowa de
Ngenjung gyoshe gewa dang rangjung rango sheparu sowa debzo tukje zung. Jemila sheba dorjela sowa debzo. 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 Yeah, so up to this point, so what we have done tonight is to basically more or less start from the very beginning up until this point. Hasta este punto, lo que hemos hecho esta noche es comenzar desde principios hasta este punto. So basically the sections from the beginning until now is basically the preliminaries, which is like refuge, bodhicitta, accumulating merit. Básicamente, las secciones hasta ahora, desde principios, es los preliminares, acumulando mérito, refugio, bodhicitta, etc. Including the 4 thoughts that turn the mind. Incluyendo los 4 pensamientos que vuelven la mente hacia el Dharma. That basically goes up until page 21. Eso básicamente prosigue hasta la página 21. Then on page 21 is the self-blessing, meaning yourself as the yidam, yourself as the deity. Después en la página 21 viene la auto-bendición, donde bendices a uno mismo como la deidad. Having kind of you could say almost like warm-up exercise of seeing yourself as deity, then you can come in the presence of Milarepa, which is what's called here generating the support. This is on page 23. Haciendo lo que se podría llamar un ejercicio de calentamiento para verte a ti mismo como la deidad. De ahí viene the generation of Milarepa. Look at 23. En la página 23
Generando el soporte. Yeah, so that's the next section, generating the support. So then there, you make the offerings, you invite them, then you pay homage, you make offerings. Después, o sea, ese es generar el soporte donde invitas, donde haces ofrendas. Yeah, you make the offerings, and then page 29, you do the praise. Y en la página 29 haces la alabanza. Then page 31 is the first recitation of mantra. Después viene la página en la alabanza 29 y después en la página 31 viene la visualización para la recitación. Which is the first recitation of mantra. La primera recitación de mantra. There are 3 mantra recitations in this practice. Hay 3 recitaciones de mantra en esta práctica. This is the first one. Esta es la primera. Then where we stopped, that is the second one. Después, donde hemos parado, es la segunda. The Jai Mila Shepa Durjala Sowa Depso, that one. Yeah, that's the second mantra recitation. Jai Mila Shepa. So up to the page 31, that first mantra recitation, if you want to stop there, you can stop there. Hasta la página 31, la primera recitación de mantra, si quiere parar ahí, puede parar ahí. Because this is a long practice. So then if you just want to do that first mantra recitation, then you stop there. Pues esta es una práctica larga. Si solo quiere hacer esta primera recitación, está bien parar ahí, ¿no? Then you go to page 43. Now go to page 43. Ahora pasas a la página 43. On page 43, you do the section on receiving the 4 empowerments. En la página 43, haces la sección de recibir los 4 empoderamientos. Then, continue on to the conclusion, the dedication prayer. Después sigues hasta la conclusión, las plegarias de dedicatoria. All the way to 45, the auspicious verses. Hasta la página 45, los versos auspiciosos. Yeah. So if you go back to page 31. Ahora si regresas a la página 31. So today we continue on. So we made those supplications. Ahora, hoy seguimos adelante porque hemos hecho estas súplicas. Yeah. Then we continue on and went on and on until page 35. Y seguimos hasta la página 35. Right in the center there, the translation of that mantra is Señor Mila Shepa Durje Te Suplico. Right? So we did that in Tibetan, Jai Mila Shepa. That's the second recitation. Ahí en medio de la página, esa es la traducción de la súplica que hemos hecho Jai Mila Shepa. Likewise, when you finish there, if you say, okay, I don't want to continue to the third recitation, then, again, you go to the receiving of the 4 empowerments, which is on page 43. Yeah, sí, ahí bien, si quiere parar ahí, sigues a la página 43, los 4 empoderamientos. And then to the dedication and to auspicious verses. Pues a la dedicatoria, los versos auspiciosos. Now, of course, if you, after the second mantra recitation, you want to continue on, then you continue on 35. Again, some supplications.
Y de ahí, si quieres proseguir, sigues en la página 35, que son unas súplicas adicionales. So we'll do that the next class. Eso lo haremos en la próxima clase. So now let's see, any questions? Ahora veamos si hay alguna pregunta. Veo algo en el chat. No hay, Sí, yo tengo no hay una preguntas en el pregunta. chat. Si alguien quiere, ya. Yo tengo una pregunta. Tengo una duda. Cuando se ha tomado un empoderamiento de alguna deidad, ¿es correcto cuando se realiza la práctica imaginar que somos la deidad o imaginamos a la deidad enfrente de nosotros o bien nos ponemos a la deidad sobre nuestra coronilla? When we do a practice with the deity, is it right to visualize the deity as within us, as ourselves, or in front of us, or above the crown of our head? I'm not sure I understand the question. In this practice, we ourselves are Chakasamvara and Vajavarahi, and Milarepa is in front of us. En esta práctica, no sé si entiendo la pregunta, porque en esta práctica somos Chakrasambhava, Vajra, Varahi, somos nosotros, y Milarepa está delante de nosotros. También, una pregunta, ¿también nos podemos imaginar que somos Milarepa o no nada más enfrente de nosotros? Can we visualize that we are Milarepa? Or No. This is not how Guruyoga works. No es así. Así no es como funciona el Guruyoga. Ok, perfecto. Muchas In Guruyoga, you never see yourself as the Guru. En Guruyoga nunca se ve a uno mismo como el Guru. Except for when you receive the four empowerments, then the Guru dissolves into you, then you dissolve into emptiness. Again, you don't visualize yourself in the form of the Guru. Cuando recibe los 4 empoderamientos, el Guru se disuelve en ti y tú disuelves en la vacuidad, pero no te visualizas a ti como el Guru. Ok, muchísimas gracias. Hay otra pregunta, dice, ¿podría repetir las 3 partes que reunidas dan la visión del Mahamudra? Él lo mencionó, si lo podría repetir. Esa parece que es la pregunta. ¿Que quiere que repita, Dr. Lee, las 3 partes del Mahamudra? Sí, que constituyen la visión del Mahamudra. Lo mencionó, pero... Ya. Dr. Lee, could you please repeat you mentioned the 3 parts that constitute Mahamudra. Vision. In this text, it tells us. So on page 31. En este texto nos dice en la página 31. So if you look at the notes after the mantra is given, it says, the mandala of the Guru, your innate mind, meaning the mind that is doing the visualizing, the mandala of the Guru is that which is visualized, and then the reality of all things. All these 3 are indivisible, and this is what is called the view of Mahamudra in this context. Dice en los apuntes, en la página 31, dice que tu propia, o sea, mantén el mandala del Guru de tu propia mente innata y el modo de existencia de la condición natural como indivisible, o sea, los 3. This is page 31, right? Yes. Yeah. This is the
These three being indivisible is the view of Mahamudra in this context. Estas tres, these three that are mentioned in the previous verse, right? These three, estas tres, the mandala of the guru, the mind that is doing the visualizing, and the reality of all phenomena. Yeah. These three. La mandala del guru, la mente que está haciendo la visualización, y the reality of all phenomena. Y la realidad de todos los fenómenos son las tres. Are indivisible. Son indivisibles. This is Mahamudra in this context. Este es Mahamudra en este contexto. Okay, thank you. And it says, maintain this. Keep this understanding. Keep this. Right now, it's just an understanding. But if you actually see how this is true, then that is recognizing nature of mind. Sí, dice acá, o sea, y dice, mantiene esta comprensión. Ahora es solamente una comprensión, pero cuando ves estas tres cosas como indivisibles, ese es ver la naturaleza de la mente. So for most of us right now, when we look at these words, it's a concept, you know? So we can kind of intellectually fabricate an understanding. Oh, yes, the mandala of the guru, meaning what you visualize, you know, Milarepa in front of you, all of that. Then the mind that is doing this visualization, then the truth of all things. Then you kind of fabricate, you put together, fabricate in that sense. You put together these three and you say, oh, that's Mahamudra. So right now it's conceptual. Ahora, para nosotros tenemos esta comprensión conceptual de estas palabras y creamos una conceptualización de estos tres aspectos, la mente del guru, la mente que lo concibe, que lo visualiza y la naturaleza de todos los fenómenos como indivisible, lo creamos conceptualmente. Right now. Ahora mismo. But maybe some of us, you know, actually have seen this, have understood this, you know. Then that is realization of nature of mind. Pero de repente algunos hemos realizado esto, hemos visto esto y eso realmente es ver la naturaleza de la mente. If you have not yet had that kind of realization, then you should consider what you're doing now as purifying obscurations so that you can have that kind of realization. Si no has tenido este tipo de realización, entonces puedes considerar lo que estás haciendo ahora es purificar la mente para que puedas tener esta realización. Like preparing yourself, maturing yourself so that, you know, you will be able to recognize or realize that nature of mind. Para prepararte y madurarte para poder reconocer y experimentar esta naturaleza de la mente. Realizing nature of mind is realizing Mahamudra. Realizar la naturaleza de la mente es realizar Mahamudra. But realizing nature of mind or realizing Mahamudra doesn't mean, oh, now nothing else to do. Actually, this is the beginning of Mahamudra meditation. Pero, ojo, que realizar la naturaleza de la mente, realizar Mahamudra, no es como decir, ya, ok, ya fue, o sea, ya llegué, ya no hay nada más que hacer. No, eso es más bien
el inicio de la realización de Mahamudra. The beginning of Mahamudra meditation is what's also known as habituating Mahamudra. El inicio de la meditación de Mahamudra es lo que llaman habituarse a Mahamudra. Recognizing or realizing Mahamudra is not that difficult, actually. Reconocer y realizar Mahamudra no es tan difícil en realidad. Trusting in what has been recognized and habituating what has been recognized, that's harder. Confiar en lo que se ha reconocido y habituarse a esta realización es lo difícil. But that's Mahamudra meditation. Pero eso es la meditación de Mahamudra. The habituating. El habituarse. In the Zen tradition, they call this sudden enlightenment followed by gradual practice. En la tradición Zen hablan de iluminación repentina seguido por práctica gradual. You have caught a glimpse of what the truth is. Now you need to habituate that. Has vislumbrado lo que es la verdad. Ahora tienes que habituarse a eso. Need to get used to. Acostumbrarse a eso. Need to familiarize. Familiarizarse. Any other questions? ¿Otras preguntas? Yes, I have one. Mm-hmm. So, Dr. Lee, just to make clear, a few sessions ago, when we talked about self-blessing, you told us that if we're not familiarized with Chakasambhara and yes, Bhavara, correct, we could visualize ourselves as a deity that we are more familiarized with. Yes. So we can maintain this visualization as, for example, Chenrezig. Yes, for yes. the whole practice. Yourself as Chenrezig, yes. ¿Quieres traducir eso? Yeah, go ahead and translate, Pablo. Preguntaba para estar seguro al Dr. Lee que en la parte de la autobendición, que está en la página 21, hace unas sesiones habíamos hablado de que si no estábamos familiarizados con Chakrasambhara y Vajravaraji, podíamos visualizarnos como una deidad con la que ya estemos más familiarizados. Le puse el ejemplo de Chenrezig y me dijo que podíamos continuar toda la práctica con esa visualización de la deidad con la que estamos más familiarizados. Now, also, in practical, some practical questions related to that, you can say that section or not say that section. You can do the section explicitly or not do the section explicitly. It's okay. And let's say you say, oh, I don't know Chakasambhara and Vajravarahi, even though it's described here, I don't feel a connection, right? So then you can just, in that, before you see Milarepa in front of you, you should just visualize, right? Tara, yourself, or yourself as Avalokiteshvara. Then maybe do some Tara mantras or do some Avalokiteshvara mantras. Then do the section of generating the support. Un detalle. Self-blessing altogether. Sorry? So we can skip all the self-blessing altogether. Yes, if you're not going to do that Chakasambhara and Vajravarahi, then you can just leave that out. Oh, yeah, go ahead and translate that. ¿Quieres traducir eso, Pablo?
No nos estaba en la mente de traducir. ¿Puedes tú, Peter? Sí. O yo lo hago. Yeah, I can say that again. Pablo, Okay. I'll say that again, yeah? So if you feel, like Chakasamvara Vajavarahi, I'm not familiar with this, but still you need to be idam. You need to be idam. Then you can skip that section on self-blessing. Skip chanting or reciting that section. But still we have to think No, you just translate that first, then I'll continue. Entonces, si sentimos que no estamos muy familiarizados con Chakra-samvara o Vajravaraji, podemos omitir esa sección de la autobendición, pero tenemos que ser un yidam. Okay. But you still have to be idam. Then, for that, the substitute is you can just visualize yourself as whatever yidam you are familiar with. Tara, Tianrezi, Manjushri, right? You visualize yourself as Manjushri, you visualize yourself as Tara, then you do some mantra of that deity. That will be the substitute. It's not like you get rid of self-blessing, but you do self-blessing without chanting anything except for the mantra of the idam. Okay. Entonces, si decidimos omitir, porque es una decisión, es voluntad nuestra, omitir la sección de autobendición, igual tenemos que visualizarnos a nosotros como un yidam. Entonces podemos omitir la recitación de la autobendición, pero debemos visualizarnos como un yidam, ya sea Chenrezi, Vajrapani, Manjushri, y hacer los mantras de este yidam, incluso si omitimos la sección de autobendición. Okay. Then, of course, if you are together, as a group in the center or something like that, then just follow this sadhana, Okay. Si estamos en el centro practicando juntos, simplemente sigamos al pie de la letra de la sadhana. Otherwise, somebody say, no, I want Avalokiteshvara. No, I want Tara. No, I want Vajrapani. Then, porque si no alguien va a decir, oh no, yo quiero visualizar a Tara, y el otro va a decir, oh no, yo quiero visualizar a Vajrapani. Now page 43. Ahora en la página 43. We're not going to explain because I'll leave this for the next meeting. No voy a explicar porque vamos a esperar hacer esto para la próxima reunión. But for the sake of completeness, we should say this section 43, starting with the receiving of the four empowerments. Pero para completar, vamos a leer esta sección de los 4 empoderamientos. Yes, so maybe the 4 empowerments. Vicky, can you read that section for the 4 empowerments? Yes, sir. Recibiendo los 4 empoderamientos. Que mi mente sea madurada y liberada por el venerable vestido de algodón y la asamblea de deidades de las 3 raíces. A medida que yo suplico así, el séquito se disuelve en la figura central, y de él se irradian rayos de luz blancos, rojos, azules y amarillos, disolviéndose en mis 4 lugares, y así recibo los 4 empoderamientos. Esto purifica las 4 obstrucciones para que logre los 4 kayas. Luego, el venerable se funde en luz y se disuelve en mí. En este estado mismo, de gran igualdad indivisible, todo lo que aparece y existe es Mahamudra.
Okay, now the dedication, Fabiola, maybe you can read the dedication, the conclusion dedication on page 43 to the top of 45. Yes. Tal como los conquistadores y sus herederos dedicaron las virtudes acumuladas en los tres tiempos y las innatamente presentes, yo también sigo sus pasos y las dedico para alcanzar el gran despertar del no morar. En el cielo claro del Dharmadhatu, que las ataduras de todos los transmigradores, el nudo de la serpiente de la fijación del ego, se desenrede a sí mismo y se obtenga la coemergencia innata del no involucramiento mental, el nivel del Dharmakaya Vajradhara. Que el Señor Mila, la personificación de la compasión de todos los conquistadores, sea mi gurú a lo largo de todas mis vidas. Que los obstáculos en los senderos supremos y ordinarios sean pacificados. Y dentro del estado de luminosidad, que pueda liberar a los transmigradores. Versos auspiciosos, Alex? Guayaquil, Alex? Are you there? Página 45. Sí, versos auspiciosos. Alex. Ok. Página. Sí, ok. Que las bendiciones de los gurús raíz y de linaje se reúnan como un montículo de nubes, eliminando los pesares de los reinos de existencia. Que los siddhis de las deidades tutelares lluevan como una lluvia perpetua, aumentando la cosecha de beneficio y gozo. Que las actividades de los dakinis de las tres moradas destellen rápidamente como un relámpago, disipando la oscuridad de los obstáculos de los maras. Que la fuerza y el poder de los dharmapalas llueva como una lluvia de fuego barra, aniquilando el ejército enemigo de los engañadores. Que el esplendor de las bendiciones de las gotas del elixir del linaje susurrado del Shepa Dorje, la joya de la coronilla de cientos de siddhas, brille resplandecientemente como la gloria de los seres en los tres reinos, eliminando la oscuridad del samsara desde su raíz. Yeah, so we are done for this tonight. The next time we meet in 2 weeks, I will explain the rest of the practice and then maybe one of the Milarepa songs, and then the series is complete. Pues hemos terminado para esta noche. La próxima vez que nos reunimos, voy a explicar el resto de la práctica y tal vez una de las canciones de Milarepa, y luego ahí la serie de enseñanzas estará completa. Then after that, we'll take a break for a little bit. But meanwhile, if you are with the Guayaquil group or the Cusco group or some other, you can, give some suggestions to the people in the center, the people in charge, and say, maybe we would like to listen to this, or we don't like to listen to him anymore, whatever, give some ideas, and then we will see what will happen next. Bueno, después de eso, tomaremos un descanso por un tiempo, pero si ustedes pertenecen al grupo de Cusco o el grupo de Guayaquil, tal vez pueden conversar, hacer sugerencias entre ustedes
entre sus grupos para que digan que ya no queremos escuchar a él ya, o si tienen alguna inquietud o algún tema, podemos conversarlo más adelante. Yeah, so anyway, take care of yourself, take care of each other, take care of your center. Ya, entonces cuídense a todos, cuiden a sus centros. Don't take yourself for granted. Don't take people around you for granted, and don't take your center for granted. No tomen por garantizado ni a ustedes mismos, ni a los a su alrededor, ni a su propio centro. Here today, maybe gone tomorrow. So aquí hoy, de repente mañana ya no. So we all should create and continue to create the causes and conditions for you to stick around more, for the people to stick around more, and for the center to stick around longer. Entonces, tenemos que crear y seguir creando las causas y condiciones para que tú mismo sigues adelante, que la gente a tu alrededor siga adelante y que su centro siga adelante también. Center is not a place. Center is not a building. Centro no es un lugar, no es un edificio. Center is centered on practice. So a group of practitioners gathered together, committed to change the mind. El centro está centrado en la práctica y un grupo de practicantes reunidos y comprometidos en transformar su mente. So that's really important to remember that. Es muy importante acordarse de eso. Okay. Ta-ta, good night. Thank you, Dr. Lee. Thank you so much. Gracias, Dr. Gracias, Dr. Lye. Thank you, everybody. Thank you very much. Good night. Gracias. Buenas noches. Muchísimas gracias.